Gedurende 11 dagen gaan collega's en soon-to-be colleagues, studenten, mensen die aan een doctoraat werken, die onderzoek doen op kunsthistorisch vlak, die gaan in de loop van 11 dagen kennis maken met de kunst van het einde van de 19e eeuw in België en toegelicht door Belgische experten. Ik denk dat het belangrijk is om studenten uit te nodigen in Vlaanderen, in België in dit geval, om ter plaatse de kunst, de fin de siècle kunst, te komen bekijken en te bestuderen. I didn't expect that it would be such a planned program, which gives you an opportunity to see Belgian art in 360 degrees. And I didn't expect that we will do everything. We'll take the bits of architecture, the bits of sculpture. So we will see it in a very broad way. Er zijn er ook een aantal zaken waar je normaal niet zo gemakkelijk toegang tot krijgt. Privéverzamelingen of misschien werven die nog niet helemaal open zijn voor het publiek. Of restauraties die bezig zijn waar je normaal zelfs als onderzoeker toch niet zo eenvoudig toegang krijgt. Dus daar kijk ik zeker naar uit. It's also just really great to have somebody else sort of plan where you're going, because there are stops along the way that I may not have thought of, and this is really giving me different food for thought and different ways to approach this, and ideas for if I do come back on my own, sort of having a broader idea of what's available and what materials there are, and making connections with the institutions and the researchers through people in Belgium who already have those connections and can sort of introduce me to these opportunities. Well, I think it's quite different if you have something to take you by the hand and first of all show the things, to establish the contact with both institutions and people. And of course with the colleagues I'm sharing this course with, it has been a pleasure so far. It has been 2 days but we have been discussing since the very beginning.